خب اول از همه بچه‌ها کانیه توی همون چیز است، ریهاب سنتر است. اینطوریه که فرض کن یه کمپ ترک اعتیاد خیلی لاکچری رو تصور کن که مثلا فضای سبز داره، زمین گلف داره، استخر داره، این چیزا. رفته اون تو یه دونه ساختمون مال خودشه، اجازه گرفته که از توی اون ریهاب سنتره بتونه استریم بذاره و داره توی یه فضای خیلی کوچولو و بسته تلاش میکنه کل پروژه‌ای که تو طول این سالهای اخیر که تا کمر روی نیتروس بود نصف کار گذاشته بود رو بگیره تموم بکنه. اولین کاری که کرد دیدیم که این بود که راجع به ورلد وار تی شروع کرد صحبت کردن توی اون ریهاب سنتره. بعد از اون کازینز رو داد بیرون که توش اعتراف کرد که واسه پسرموش ساک میزده. بعد از اون داندا 2 رو داد بیرون که راجع به اونم صحبت کردیم. داندا 2 رو با هم دیگه گوش دادیم هفته پیش و الان بعد از اینکه اون آرک نازی بودنش رو پشت سر گذاشته و به نظر میاد توی مرحله‌ای از زندگیشه که کمتر داره در معرض دراگ قرار میگیره از همیشه. آدمایی که دور و برشن کسایی هستن که یه مقدار باهاشون راحت تره و با اینکه همچنان میبینیم که توی فاز مانی که اون طیف بایپولارشه بازم داره تلاش میکنه که خیلی تا جایی که میتونه خروجی جذاب واقعی واسه فن بیسش به وجود بیاره. ولی جور از اون حالش بد هست، اینطوری که هنوزم میبینیم مثلا توی لایوها یهو مثلا یه اپیزود مانی که خیلی جدی رو تجربه میکنه، یهو مثلا بی احترامی عجیب غریب به ویرجیل میکنه و این داستانا. اتفاقی که افتاد این هفته این بود که لابلای این داستانا پیرس مورگان که یکی از بزرگترین پلتفرم‌ها رو روی توی رسانه‌های نسبتاً سنتی انگلیسی زبان داره اومده بود و قرار بود که توی برنامهش مستقیما با کانیه مصاحبه بکنه. لازم گفتن که با نیان و اسنیکو کسایی بودن که استریمرایی بودن که رفتن پیش کانیه تا توی پروموت کردن این پروژه جنگ جهانی سومی که الان اسمش شده کاک بهش کمک بکنن و این مصاحبه هم اسنیکو هماهنگ کرده بود. اسنیکو یه جورایی الان پابلیسیست کانیه است توی این مرحله، یعنی اینجوریه که کسی که مشخص میکنه کانیه چه چیزایی ازش منتشر میشه، با چه کسایی مصاحبه میکنه، با چه کسایی در ارتباطه و این مصاحبه پیرس مورگان رو هم اسنیکو هماهنگ کرده بود. 2 years ago I interviewed Kanye West on Uncensored after he'd made global headlines for anti-Semitic outbursts. Most outrageously, he tweeted that he wanted to go DEFCON 3 on Jewish people. It was a heated interview. It was a long interview. I held him to a پیرس مورگان یه مصاحبه لژندری دیگه هم قبل‌تر با کانیه داره، اون فاز اول ضد یهود بودن کانیه رو کاور کرده بود. الان دوباره برگشته کامبک زد. count. I told him his remarks were offensive. He caused many people a lot of pain. And he gave me some back, of course. He called me a Karen. Fair enough, I can take it. At least we had a mostly grown-up conversation. These constant tirades against Jewish people. Have you felt my pain yet? You haven't felt my pain. You don't want to feel my pain. No, hang you don't on. hold You don't hold accountability to my pain. You're being a Karen. Do you believe that you have any form of mental illness? I believe that I suffered from exhaustion. I suffered from being lied to constantly by the people around me. این مسابقه قبلی این نشونه های عدم اعتماد کانیه به دور و بریاش، خستگی که همش راجبش حرف میزنه از اون موقع هم حضور داشت. میگم کانیه بعد کیم واقعا دیگه کانیه نشد. By my management, by my ex-wife. Do you still love Kim? وای پیرس مورگان خارکستر رو نکن، توی مسابقه جدی ازش پرسیده هنوز کیمو دوست داری یا نه؟ I absolutely love. I'll love her for life. That interview وای آخه کانیه گفتش که من تا زندم دوستش دارم. lasted 2 hours in the end. We covered a lot of ground. There were moments of tension and moments, I think, of mutual understanding. Yeah, he got up and walked off at one point, but he had to think about what he wanted to say, and then he came back and he said it. And we'll have the top lawyers like a Johnny Cochran, Robert Kardashian level legal team, you know, looking at all of these contracts together. After that moment happens, then I will say, I'm sorry. Okay, if that's your position, that's clear. Interview adjourned. Love you. داره میگه که کانیه تو مصاحبه قبلیش هم بلند شده بود و رفته بود و برگشته بود حرفاشو زده بود.
خب اینجا مصاحبه اکادمیکسشون میگه چقدر لاس میزنی کسکش. He stormed off very shortly before today's interview started. You can judge for yourself قبل از اینکه مصاحبه شروع شه اصلا how it رفتیم. went and whether Ye has any respect or frankly any marbles. I'm not a shrink. But if you're so delusional or fragile you don't expect a journalist to ask you questions about your publicly stated love of Hitler, you should probably talk to somebody other than me. What followed پیرس مورگان خیلی عصبی کرد اینکه کانیه مصاحبه هماهنگ کرد و بعدش کنسل کرد وسط همون 2 دقیقه اول پا شد رفت. سر اینکه به نظر میاد پیرس مورگان عدد فالوورای توییتر ایکس کانیه رو اشتباه گفت، کانیه قاطی میکنه پا میشه میره بیرون. بعد پیرس خیلی شاکی میشه. frankly was a farce. I'm getting you multi-tracks right now. Whatever it's and both Sneako and Ye join me now. Well, welcome to Uncensored. Ye, we haven't spoken for a while. How are you? چه خوشگله جایی که از کسکش. I'm doing good. I don't use the term West, you know, the whole drop the slave name idea. Okay, so we just call you Ye, yeah? Yes, sir. Okay. Well, اولش من شروع می‌کنم که من وست یا کانیه وست نکن یه هم من. When I last interviewed, we had a long conversation. And since then, a lot has happened in your life. And so I'm grateful for the opportunity to try and اسنیکو هم توی آرک باحالی از کریرش ها. talk to you about some of this. How would you say your life is at the moment? I mean, you see that view? Yeah. Your life is good? Well, judge it on the view as the answer to how my life is. Judge me by the view. Well, the میگه با ویوی که الان داری میبینی زندگیمو view is Mallorca. I've been there. It's a beautiful place. And for all intents and purposes, you seem very relaxed and happy. That is in direct contrast to your public image at the moment over the last couple of years, led by your ferocious... Well, hang on, let me finish the question. Led by your ferocious use of... No, but I already disagree. It's not in contrast. There's so many people and artists that are championing the idea of someone being able to just express who they really are and have been able to go through the war of being attacked by the banks, being attacked, you know, by... دوباره یه تایرویدی واسه توجیه کردن آزی the banks. That's the best way to put it. Being attacked by the banks and to still be here with this view is, you know, that's the win. So I think I'm in contrast to your contrast. Okay, but the point I was going to make is that I watch what you put out on X. You've got 32 million followers, so you're one of the most followed people. See, wait. Now look right now. You're not gonna take inches off my dick, bro. Like, how many followers do I have? Well, how many is it? I think you could do the study. You got a whole staff over there. I thought it was 32 million. How many is it? You obviously know. I mean, no. I mean, don't help them out. You know, they. I'm told it's 33 million now. So congratulations. You're slightly bigger following than I thought. No, congratulations. Your information is correct. You're not just some, you know, dude trying to sub. You know, I'm a gift, bro. You know what I mean? Why do all you people in media act like you haven't played my songs at your weddings or graduations or at funerals or when your child was born? You know, you take somebody that's living like a Lennon, a Michael Jackson, and you just take all this time to just, like, that nuance right there. It's idiotic. It just shows the hate that you put out for people that put love. There's so much love in the art that I put out. With all due respect, what are you talking about? I haven't said anything. What are you talking about? It's 30. Okay, now you're not taking accountability or responsibility. Literally, you said it. You implied I haven't played your music. Of course I played your music. No, sir. This is what you get for now. We can circle back when you can count. Okay. پاشد رفت. وای خیلی فتیه کانه. Where's he gone, Sneako? اسنیکو هماهنگ کرده ریده تو خودش. Yeah, that's it for you. اون ترجمه گفتش که قرار نیست کیرمانو کوچیک‌تر از واقعیت نشون بدی. من 33 میلیون فالوور دارم، نه 32 میلیون فالوور.
بعد پیرس مورگان داشت میگفتش که نمیدونم خب یالا تو این فاصله که این متن رو نوشتم واسه من تو شدی 33 میلیون چیکار کنم. و اونم گفتش که نه نمیتونی اینجوری منو تحت فشار قرار بدی، من میرم بعدن یه موقعی که ریاضی بهتر شد میای صحبت میکنیم. Hey, but it's nice to meet you, Piers. Where's he gone? I think he's going back to work. There's several things he's working on. I was not aware he was going to leave like this, but it seems like he got upset about the. So it's all just a game, is it? Is that the Twitter idea? followers. Well, I mean, life is a video game, is it? No, I just wondered what the point of this exercise was. Was he supposed to do an interview or not? وای پیرس مورگان خیلی شاکیه. پیرس مورگان میتونم شاکی باشه واقعا، وقتش اهمیت داره. Are you supposed to do an interview? But I mean, the amount of Twitter followers, something like that, it's patronizing for no reason. You said his name incorrectly. You know his name is Ye. This is very public about that. Hopefully we could do it. I think this was good. We were prepared for a good interview. But وای استیکو حالش you know what بده you were میشه. doing. استیکو توی مرحله چیزی هم هست، مرحله هست که داره ریبرند میکنه، داره یه برند اینتלקچوال تری از خودش رو به نمایش میذاره. خیلی این لحظه واسش بده. What do you think I'm doing? I think you were trying to patronize very intentionally by getting those two things, you know, under his skin. Maybe it could have been about past interviews or because of what happened yesterday. But I mean, this information is not استیکو هم داره میگه که ببخشید من فکر نمی‌کردم کانیه اینطوری بره، ولی تو هم داری اذیتش می‌کنی دیگه چی انتظار داری؟ that difficult to get right. Yeah, we called him Ye, and we got his Twitter following count wrong by 1 million, from 32 to 33 million. Also, for the record, you guys dicked us around yesterday, and you seem to find that very entertaining and amusing in your live stream, which I'm sure you will now. You kept all my crew in Spain and داره here میگه که نکن waiting. استیکو داره کل این مدتی که اونجا هست، نه استیکو زیادم بد نمیداری برندینگش. استیکو کل مدتی که اونجا داره استریم میکنه دیگه، کسی که الان دیجیتال لاست نیست، دیجیتال لاست بچه دار شده رفته دیگه، لایو استریمای دیجیتال لاست استرایل استریمای نئون هم نیست واسه اینکه رفته با امپایر قرارداد ببنده. الان فقط استیکو مونده اونجا که داره لایو استریم میکنه تقریبا، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، شاید خود کانیه از جایی بکنه. ولی پیرس مورگان اینجا داره به این موضوع اشاره میکنه که تو داری از برنامه من و پلتفرمی که درست میکنه استفاده میکنی واسه اینکه استریم خودتو جذاب‌تر بکنی. دیروز هم ما رو کیر کردی، ما رو کشوندی، وقتمون رو گرفتی، آخر سر نتونستی مصاحبه فیکس بکنی. امروز هم این داستان. نه پیرس مورگان میگه فکر نکن ما خریم نمیدونیم چیکار داریم میکنیم. And then wasted their time. And then you got us all back now, and you've wasted our time again. And you again may find that funny and entertaining, and that's fine. I don't. I think it's a total waste of everyone's time and effort and money. Well, I mean, it is. I was ready for the interview yesterday too. My time is important as well, regardless if it was wasted. We have to admit this is somewhat entertaining. You know, this is going to be laughed at by many people. استیکا اینجا داره میگه که حالا هر چقدر می‌خوای قور بزن. دیروزم من فکر می‌کردم که مسابقه قرار بشه، وقت منم مهمه و من اونجا نشسته بودم که مسابقه برگزار بکنیم. کانیه نیومد. و اینکه تو هم میدونی این لحظه‌ای که الان کانیه واسط به وجود آورد چقدر قرار وایرال بشه. ادا اینو در نیار که هیچ اتفاقی نیفتاده. این اتفاقی که افتاده واسه تو هم کلی پول میاره. گسخل نیستیم. استیکا هم از دانش رسانه‌اش استفاده میکنه. Entertaining. That was funny. That's undeniably walking off right into the beginning of an interview is funny. Yeah? استیکا میگه خنده داره. Out of interest, Viewer subjective. out of interest, what do you do with him? I'm working on several films right now. I am streaming out here. I'm editing, and I work on things behind the scenes, some inspiration for art. I'm just there to try to help fulfill his vision. Well, let me ask you the questions I would have asked him. So, I mean, out of interest, what is with his obsession with Hitler? Why is he so rampantly anti-Semitic? I'm not going to answer questions on his behalf. Well, you're going to have to I because can't he's answer not questions on there. his behalf. He's not there. میگه که من به جای اون جواب نمیدم. پیرس مورگان گفتش که مجبوری اونجا نیست کانیه دیگه، جواب بدی. What's that? He's not there. Literally, he's dropping a track today called Heil Hitler. Why میگه لیترال داره کانیه امروز یه ترک میده بیرون به اسم هایل هیتلر. چرا؟ are you happy to be associated with somebody like that? Out of interest. I'm not going to speak on his art and his vision while he's not here. I'm asking you why you're happy to be associated with somebody who most of the world believes is now a rampant anti-Semite. Well, you're associated as well. Your show's called Piers Morgan Uncensored. Yeah. You tried to get him censored on X. And here you are on the days we're going to release this song doing an interview with him. So we're all
involved here. It's not like I'm the only one complicit. Yeah, وای دم استیکا گرم. میگه که استیکا میگه تو هم اینجا پیرس مورگان ماسترسر رو به وجود آوردی و درگیر رول اوت هایل هیتلر کانیه شدی، تو هم داری استفاده میکنی از توجهش دیگه. چرا من مشکل داره فکر کنم؟ the reason I wanted to get him on was because I don't think anyone holds him to account for anything he does. پیرس مورگان میگه من واسه این می‌خواستم بیارمش رو که می‌خواستم چیز نگهش دارم، مسئول نگهش دارم. On X, and in fact he deliberately breaches all of X's rules, and yet he does it with impunity and is allowed to do it, whereas millions of other accounts get suspended for far less offences. So I was going to ask him directly, which is why I mentioned his X following. I was going to ask him about what he puts on X and why he does this, why he continually attacks Jewish people, why he continually celebrates Adolf Hitler, and then I'm curious استیکو خیلی کامپوزیشنش خوب نگه می‌داره. about given he's حتی خیلی معروف بودن رو تجربه کرده دیگه. تو Not این there, فضا جدیدی نیست واسش. answer these questions, what your association is with this guy, and whether you're comfortable to be associated with somebody who most people consider to be an anti-Semite. I think I just answered this question. And these are good questions. I think I just answered half We of haven't that answered one. the question, have you? But I mean, if I did, you said, "What are you doing out here?" And I said, "I'm doing films and I'm recording behind the scenes and I'm streaming and I'm editing and helping fulfill his Have you vision." been helping him with the track if you- Heil Hitler? میگه تک هایل هیتلر کمکش کردی؟ No, I don't. I'm not a music guy. And if you wanted to get questions about his Twitter or X correct, then you should have got the number of followers correct. That was something intentional that you knew what you were doing. So I got if you the know size of his everything dick about what wrong. he's Is that what tweeting, you say? well, if you know everything else that he's tweeting, you should have got that right as well. Oh, don't be so pathetic, Sneako. Honestly, what you're trying to do is you're trying to get good content which will promote you, Sneako. And I'm just curious. جفتشون دارن یه چیزو به اون یکی میگن. اسنیکو میگه که تو داری تلاش میکنی که به زور کانتنت وایرال در بیاری از کانیه. پیرس مورگان داره بهش میگه تو اومدی اینجا توی مصاحبه نشستی که از من کانتنت در بیاری. میگی چی میگم؟ ترانه چطوری؟ How you, Sneako, deal with the fact that you are so openly associating yourself You asked now that question a with few somebody times, who and I seems mean, I to can ask you the worship same thing. Adolf Hitler and is pro the Nazis. Do you feel comfortable about that? No, we worship God. There's a. No, if no, you're gonna he say it's worships pathetic Adolf that I'm Hitler. here promoting this. We could talk about how He pathetic it worships is that Adolf Hitler. that you were essentially working for Israel up until a couple months ago and Really? promoting When was I things working for like Israel? genocide and not pushing back. When was I working for Israel? If it's pathetic to make films behind the scenes of one of the greatest living artists, probably the greatest living artist. Well, he certainly was. To point the finger at He you and certainly say was it's pathetic as well. he was a great artist. Unfortunately, he's become a rampant anti-Semite who adores Adolf Hitler, embraces Nazism, uses swastikas, I'm pretty sure he says he loves to everyone. sell his I'm not merchandise, gonna speak and for has a him, new but record out called Heil Hitler. So forgive me if I don't currently the see song is him not. I mean, as one of the everything you're world's saying great in this question is artists. incorrect. Yeah, but I don't see Everything him. you're saying in this question is incorrect. Sorry? The song isn't out. The song isn't out for one, and two, he says he loves everyone. He says he loves Jews. He says he loves Hitler. He says he loves everybody. But Really? this So could when he yeah, says, just, let me ask you, given you're the one sitting there, he said Jews were better as slaves. You have to put your Jews in their place and make them into your slaves. You then said آره هر دو هم درست میگه. هر دوشون اومدن از اون حباب توجهی که دور و بر کانیه سوء استفاده کن. make your Jews work for you, but watch them as close as you can. Whip the Jews. You comfortable with that, Sneako? I think I find it funny. That's not something that I would do personally. I don't whip You think anybody. it's funny, I do you? don't, Whipping condone Jews? slavery. Using Jews as slaves? You think that's I think funny? the context of that is funny. Yeah. What's and the also humor? to I'm remove missing, any sense of I'm humor missing from the that humor. is What's the ridiculous. humor? It's. I mean, do you want me to break down a joke for you? You think it's a joke, do you, about whipping Jews? Yeah, I'm pretty sure it's a joke because I've been here for a couple weeks and he hasn't whipped any Jews. Really? So because he hasn't actually whipped any yet, Yeah, that's a joke. He really has. Yeah. Really has. But Piers, before I leave, I don't want to speak on his behalf. If you're agreeing But what that choice he's do we the have? You greatest set living this artist thing. right now. You set this farce up. He's dicked us around. You're the استیکو خیلی خوب جای خودش رو نگه داشتن. انتظار نداشتم. one left. So البته you're gonna اون have to be دیبیت کالچری که مثلا همون اندرو تیتیزمی که پشت سر گذاشتیم که استیکو یکی از کاراکتر اصلیاش بود. اون دیبیت کالچر خیلی کمک میکنه که آماده چنین لحظه‌ای باشی. accountable for him. Unless you want to walk away too. Accountable? What do you want to hold me accountable? If you don't want to answer questions either, you are free to stand up and walk away like a little sniveling Well, you can ask coward questions. too. If you have questions for me, then I'll feel You free know to what? answer Here's my those. question But for just you. why is your mate Ye Is this whole thing going to be interrupting, or Why is your mate this whole thing just going to be interrupting? Or do you want me to speak at all? You're sounding like Andrew Tate Light, like his annoying little younger brother we never knew about. Okay, doesn't work with me. Okay, you set this thing up.
It's obviously some kind of elaborate prank. Okay, that you're your team asked with me to your do mate, this. Ye. If you want to be Netanyahu light on TV, but given you want to make, given if you want to be okay, Dave you think it's Portnoy all with funny, the suit, it's fine. Then sure. If you want to do ad hominem attacks, then why invite someone on your show? I set this up because your team asked me to do it. یه تیم از من خواست که مصاحبه بچینم، منم چیدم، ولی اگه میخوای اینجوری حمله کنی فقط بهش، چرا اصلا مصاحبه رو داری انجام میدی؟ I did everything that I could. If I knew that this would, I'm not here wasting your time. You're angry at me for setting up an interview that you wanted. If you have questions for me, I'm happy to answer those. Here's If you my want to question. keep doing insults, there's no point in me being here. Why did Ye stand up like a sniveling little coward and walk away? به یه میگه ترس استیون لیتل کاورد داره به یه میگه Before I could ask him difficult questions. استیکو اون آدمی که سندروس تیتو دنبال کردن سمت خودش کشید، از همه جا بند شد، الان اینجاست. For the third time, Piers, I don't know if you have a hearing problem, but I'm not going to answer questions on another man's behalf. But Really? thank you for Even though having me. you If you set would up like the to talk interview with one-on-one him. another time, that'd be great. Yeah. Okay. Well, thank telling you. from me he's a sniveling little coward, and he's an anti-Semite and a Hitler worshipper. That's what I would have asked him if he'd had the balls to sit there and take the questions. And there you are, proudly associating yourself with him. Good luck to you, Sneako. Everyone can see you for what you are. و این مصاحبه‌ای بود که کانیه ازش زد بیرون و پیرس مورگان یه چند تا ویدیو دیگه هم داد به کانیه کسچه گفت. کانیه در نهایت یه توییت زد که پیرس بعداً می‌بینمت، ولی Once again he was costing us time. Once again he was costing us time and money. And my patience was almost اینجا دلیل عصبانیتش رو برنامه رو running out. And then I got told in the middle of another debate, he's ready and he'll do it. Then I got told, actually, he's taken a phone call. So let's see. Then he came back. So his greatness was now available for me to talk to him. And I did talk to him for about 3 minutes. That's how long it took, this farce. When I asked him how he was, he pointed to the backdrop behind him, rather like mine here, actually, a very pleasant backdrop at this time of Mallorca, which implied he was in a great place. I said, you seem reasonably happy and content, which is in direct contrast to what is going on with you on social media. یه دوباره توضیح میده که چه اتفاقی افتاده. جدا از این قضیه چقدر طولانی بود این کلیپ. فکر کنم استیکو اینقدر حرف واسه گفتن داشته باشه، اینقدر ادامه شده پیرس مورگان با استیکو، ولی پیرس مورگان هم خود جفتش، پیرس مورگان و استیکو توی اون ویدیویی که الان دیدیم دقیقاً یه نقش داشتن ایفا می‌کردن. میگم یه جایگاهو داشتن. فقط پیرس مورگان صرفاً اسمش ویژوال سیگنالینگش بیشتر بود. اینطوری بود که دوست داشت خوش آدم خوبه نشون بده، استیکو دوست نداشت. اونقدر فرقی نداشت اگه بخوام واقعی نگاه کنیم. جدا از اون کانیه و بیانکا به نظر میرسه بالاخره خیلی جدی تصمیم گرفتن که از اون دندون پزشک سابقشون توماس کانلی رو یادتونه؟ توماس کانلی یه دندون پزشک خیلی معروفه، این از زیرزمین هالیوود این چیزی که داریم صحبت میکنیم واقعا اینه. میدونم بهش نمیخوره دندون پزشک باشه ولی هست. اینجوریه که مثلا با پست مالون، با کانیه وست، با 1000 تا سلبریتی دیگه دندون پزشک سلبریتی هست. خب گریل درست میکنه، با رپرها خیلی در ارتباطه، با گوچی مین، کریس براون، چه میدونم، با گانا و یانگ ساگ، هر کی بگی تقریبا کار کرده باش. و یه کار دیگه ای که میکنه که خیلی بهش شناخته شده و کسی اونقدر به روی کسی نمیاره، اینه که گازخنده نیتروس اکساید، نیتروسی که کانیه مصرف میکرد و بهش معتاد بود، گازیه که بهترین ورژنش دست دندون پزشکاست که واسه بی‌حسی استفاده میکنن اگه اشتباه نکنم. دقیقاً نمیدونم واسه چی استفاده میکنن ولی فکر کنم واسه بی‌حسی استفاده میکنن یا آلترناتیو واسه بی‌حسی استفاده میکنن. و توماس کانلی از همون موقعی که فهمیدیم کانیه معتاد نیتروس شده، فهمیدیم که این دندون پزشکش بوده که واسش نیتروس رو میآورده. مثل اینکه تانکر نیتروس میآورده دم خونه کانیه و بیانکا واسهشون. و الان به نظر میرسه بعد از اینکه کانیه سوبر شده و نیتروس رو بالاخره گذاشته کنار بعد از سالها، مثل اینکه از سال 2022 داشته مصرف میکرده، 3 سال. بعد از این 3 سال 2025 بالاخره تصمیم گرفته که با همراهی بیانکا از این دندون پزشکی شکایت بکنه و میگه که این دندون پزشکی بهش ترامای روانشناختی، این سایکولوژیکال داده و باعث شده که صدمه ببینه مغزش و از قصد معتادش کرده که بتونه پول بیشتری در بیاره. توماس کانلی اینی که راجبش حرف میزنه، میگه چی میگم. و حالا باید وایس ببینیم جواب توماس کانلی چی خواهد بود به این حرفای کانیه. ولی میگم به نظر میرسه رابطه کانیه و این دندون پزشکش هم کم کم داره از بین میره. ولی آره نیتروس دیلر بودن این اسمش دندون پزشکه توماس کانلیه تقریبا رو بود. یعنی مثلا یانگ ساگ و گانا مثلا می اومدن همیشه مثلا نیتروس گرید دندون پزشکی دستشون بود. بعد واسه همین میدونسته از یه جایی میاد. خیلی اسمش هم پیچیده بود توی
لس آنجلسی بودی مثلا تو لس آنجلس میگشتی میشناختیش اصولا، اگه مثلا پول داشتی و توی اون کامیونیتی ها بودی و مثلا نیتروس می‌خواستی بزنی میدونستی توماس کانالی کیه و چیکار میکنه. اینجوری بگم خلاصه. بعد از اون کانیه وست داندا رو داد بیرون. راستی داندا رو میگم گوش دادیم، یه ویدیو هم واسه داندا گذاشتم بیرون. خب واقعا مغزتو میسوزونه نیتروس، نمیدونی پشماتو میریزونه. کانیه وست بعضی داندا رو داد بیرون، یهو فرداش دیدیم که 3 تا ترک از ترکای داندا توی ترک ها نیستن، 3 تا ترکی که فیوچر توشون فیچر شده بود و خود کانیه و تیمش دیجیتال لاس گفتن که به خاطر تغییراتی که میخواستن بدن اون 3 تا ترک رو کشیدن پایین، ولی کپی رایت هایی که توی یوتیوب خورده به نظر نشون میده که اون 3 تا ترک بودن که فیوچر کانتنت آیدیشو قبلا گرفته و این تیم فیوچر و اس ام ای اگه اشتباه نکنم بودن که جلوگیری کردن از اینکه توی آلبوم داندا 3 تا فیچر از فیوچر وجود داشته باشه و اون 3 تا ترک اولی بودن که تیک داون شدن و به نظر میاد داندا نه واسه پرودوسرایی که توش دست داشتن شیر شده که قراره اینطوری ریلیز بشه و نه پولی بهشون داده شده، نه واسه آرتیستایی که توش فیچر شده بودن و صرفا اسمشون گذاشته شده بود و حتی هیچ کلیرنسی هم گرفته نشده بود و الان احتمالاً همه این آرتیستا دونه دونه شروع میکنن به پایین کشیدن اسمش چیه ترک‌های داندا. فیوچر اولی کسی بود که این کار کرد، ببینیم که چه اتفاقی میفته. و جلو از اون کانیه به نظر میاد رفرنس هایی که به دیدی توی آلبوم کاک ورد وار سری داشته رو داره پاک میکنه و اونجایی که میگه من و بیانکا کسی و دیدی جدیدیم که به این اشاره داره که بیانکا رو کتک زده، عوضش کرده به من دارم توجهم از رو دیدی برمیدارم. I'm taking my focus off دیدی. توی این لایو استریم اینجاش بله شد. آره میبینید این کلیپ هم از لایو استریم اسنیکو. خب این بود داستانهای کانیه. بقیه چیزایی که داشت این کلیپ کانیه خیلی طولانی شد، نیم ساعت شده فکر کنم. بقیه توییترشو میذارم واسه فردا